हॅलो 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 अँड वेलकम बॅक टू SantChemistry. मी संतोष जाधव, तुम्हा सर्वांचा टीचर अँड फ्रेंड. Okay, so now today in this video we are going for the very important topic from chemistry overall in all the exams point of view. Chemical bonding chapter मधला VSEPR theory मधली ठीक आहे. ओके, जेंडर चेंज झालं. सो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर VSEPR theory. ओके, खूप सिंपल आहे पण इक्वली व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फॉर नेक्स्ट सम टाइम हाफ एन आवर मे बी बाकी सगळं साईडला ठेवा. फोकस ऑन द स्क्रीन प्रॉपरली, टेक डाऊन ऑल द नोट्स दॅट आय एम सेइंग. तुम्ही जर हा व्हिडिओ प्रॉपर बघितला, इफ यू प्रॅक्टिस वेल, आय एम गिविंग यू गॅरंटी की VSEPR विल बी इन युअर माइंड फॉर एव्हर. ठीक आहे, चला विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फोकस ऑन VSEPR theory. VSEPR stands for Valence shell electron pair repulsion theory. Okay, Valence shell electron pair repulsion theory. Okay, let's go for it. So the very first postulate, there are some rules for VSEPR theory. त्याला म्हणतो आपण postulates. माहिती आहे आपल्याला ना. So very first postulate is valence electron. आता valence म्हणजे काय? I hope you all know. तरी मी परत सांगतोय, valence electrons means electrons in outermost shell. outermost shell चे electrons म्हणजे valence electrons. Clear आहे? So in valence shell we have total two different types of electrons. One is lone pair, second is bond pair. आता याचा अर्थ काय बघा. If I say oxygen, atomic number 8, configuration will be 1s2 2s2 2p4. बरोबर. So outermost shell has, हे झालं inner shell, outermost shell has total 6 electrons, and for completion of octet it requires only but ठीक है, it requires only 2 electrons. Correct? If it requires only 2 electrons, it will form only 2 bonds. समजतंय? मग समजा हे दोन आपण वापरले फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, आपण म्हणजे हायड्रोजन ऑक्सिजन ने. समजतंय? These two are used for bond formation, but this pair and this pair will not be used in bond formation. मग it will remain as non-bonded pair, ज्याला म्हणतो आपण lone pair. समजतंय? So in the outermost shell, oxygen has 6 electrons. Out of 6, 2 are used in bond pair, bond formation. उरले किती? 4. Those 4 electrons out of 6, 2 went for bond formation, unbonded pair किंवा non bonded pair, त्याला म्हणतो आपण lone pair. समजतंय? So total 2 different types of electron pairs are possible in any atom in the world, in any molecule. Bond pair, lone pair. Bond pair and lone pair. Bond pair repulsion. Second point says repulsion of electron pair. Repulsion of electron pair follows this order. Lone pair repulsion is maximum. आता असं का? तर समजा this is the atom, here nucleus, and here we have some electrons as a lone pair. Okay, electron as a lone pair, and we have second atom which has electron as a lone pair here, and here we have electron which is forming a bond. That's a nucleus. If I bring them close, somewhat like this, right? जर आता आपले समजतंय, this electron is pulled by this nucleus, and this electron is pulled by this nucleus. म्हणजे इकडे एका इलेक्ट्रॉनवर दोन्ही साइडून पुल चालू आहे. कुठल्या इलेक्ट्रॉनवर? बॉन्डेड पेअरला. बट these electrons belong to only this nucleus, while these electrons are belong to this nucleus. याचा अर्थ असा आहे, बॉन्ड पेअर, एका बॉन्ड पेअरला दोन ॲटमचे न्यूक्लियस आर होल्डिंग, दे आर पुलिंग टुवर्ड्स इच अदर. बरोबर आहे? करेक्ट ना? बट लोन पेअर म्हटलं
की ओनली विथ द सिंगल ॲटम. इफ द लोन पेअर इज ओनली विथ सिंगल ॲटम, याचा अर्थ त्याला पुल फक्त एका न्यूक्लियसने मिळतोय. समजतंय का? इमॅजिन लाईक इन युअर एक्झाम सेंटर यू हॅव ओनली वन टीचर स्टँडिंग ॲट द फ्रंट. सो जे लांब असतील त्यांना काय वाटणार, आमच्याकडे लक्षच नाहीये, वी कॅन एन्जॉय आवर एक्झाम. आय होप यू नो व्हॉट आय मीन, राईट ना? ओके. पण इमॅजिन करा, वी हॅव टू एक्झामिनर्स, वन ॲट द फ्रंट, वन ॲट द बॅक. काय होईल, एकाच क्लासरूम मध्ये दोन्ही साइडून त्यांना सुपरवाइज केलं जात आहे. याचा अर्थ नाव द टेन्शन विल बी देअर, ॲटमॉस्फिअर विल बी टेन्स्ड. कळतंय? ओके. सो हिअर दे आर फ्री, मोर फ्री दॅन दिस वन. इथे या इलेक्ट्रॉन पेअरला दोन्ही साइडून पुल करतायत. समजतंय? हेन्स लोन पेअर्स ऍक्च्युअली लोन पेअर्स आर मोर फ्री. जेवढे असतं फ्री तेवढं रिपल्शन जास्त. लोन पेअर रिपल्शन इज मॅक्सिमम, देन लोन पेअर बॉन्ड पेअर, आणि सगळ्यात कमी असतं बॉन्ड पेअर रिपल्शन. समजतंय? लीस्ट विल बी बॉन्ड पेअर रिपल्शन. क्लिअर? देन वी हॅव द नेक्स्ट कन्सेप्ट कॉल्ड एज एनर्जी अँड स्टॅबिलिटी. सिंपल लॉजिक आहे, जेवढी एनर्जी जास्त, स्टॅबिलिटी कमी. इफ वी वॉन्ट टू स्टडी स्टॅबिलिटी, वी सिम्पली नीड लेस एनर्जी. More stability means less energy. Are we okay? म्हणजेच इलेक्ट्रॉन पेअर्स विल अरेंज themselves in such a way that we have minimum energy and maximum stability. बघा सिंपल लॉजिक आहे, जेवढं रिपल्शन जास्त म्हणजे जेवढं भांडण जास्त, मोर द स्ट्रगल मोर द एनर्जी. राईट ना? सपोज तुमच्या बाजूवाले रोज भांडतात, तो फर्स्ट मे यू मे एन्जॉय, बट नंतर आपला वैताग येतो. Because of that high shout, high sound and high energy, we get frustrated. Right? At the same time, जेवढी ती एनर्जी कमी होईल तेवढे शांत बसतील, स्टेबिलिटी विल इन्क्रीज, यू विल फील मोर काम. राईट आहे? इथे पण तेच आहे. इलेक्ट्रॉन पेअर्स विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे की एनर्जी मिनिमम, कारण रिपल्शन मिनिमम, अँड स्टेबिलिटी मॅक्सिमम. क्लिअर? अंडरस्टूड? Good. Now the last point. Geometry and shape is explained by using this. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर्स अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे की दोघांमधलं रिपल्शन मिनिमम पाहिजे आणि स्टेबिलिटी शुड बी मॅक्सिमम. मग या अरेंजमेंट मध्ये काय होतं, वी गेट सम काइंड ऑफ शेप अँड जिओमेट्री टू अ मॉलिक्यूल. दोन्ही बऱ्यापैकी सेम असतं, पण देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन शेप अँड जिओमेट्री. आय होप ऑल आर क्लिअर विथ दिस. लेट मी क्लिअर दीज पॉइंट्स. ओके, टेक डाऊन दीज नोट्स लवकर, आणि मग आपण जाऊया द नेक्स्ट कन्सेप्ट कॉल्ड ॲज स्टेरिक नंबर. इंटरेस्टिंग आहे आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट. चला पटकन घेतला स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेरिक नंबर. व्हॉट इज मेंट बाय स्टेरिक नंबर? याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन पेअर्स. स्टेरिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन पेअर्स. एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन पेअर्स आर देअर विथ दी सेंट्रल ॲटम. आपल्याला मेजरली पाहिजे सेंट्रल ॲटम. ओके, सेंट्रल ॲटम म्हणजे कोणता? जो एकटा असतो. ओके, याचा फॉर्म्युला काय? व्हॅलन्स शेल. स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल ॲटम प्लस नंबर ऑफ मोनोव्हॅलंट ॲटम्स. मोनोव्हॅलंट मीन्स ज्यांची व्हॅलन्सी 1 असते. आता 1 कोण असते? हॅलोजन्स, म्हणजे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सगळ्यांची व्हॅलन्सी जनरली 1 असते. बरोबर ना? आणि हायड्रोजन सुद्धा H+ फॉर्म करतो किंवा H- फॉर्म करतो. राईट? अँड देन प्लस मायनस चार्ज अपॉन 2. हे जरा असं सांगितलं करणार नाही, विथ एक्झाम्पल वी अंडरस्टँड. एक्झाम्पल घ्या. एक्झाम्पल नंबर 1. इफ आय से H2O. H2O यामध्ये सेंट्रल ॲटम कोण असणार आहे? ऑब्विसली ऑक्सिजन. इन H2O Sn will be calculated on the basis of this formula. आता सेंट्रल मेटल किंवा सेंट्रल ॲटम कोण आहे? ऑक्सिजन. एकटा आहे ना? सो ऑक्सिजनचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती असतात? फॉर दॅट कॉन्फिगरेशन इज इम्पॉर्टंट.
2,6 बरोबर. बरोबर, पेन पडला होता. So 2,6. Outermost shell contains 6 electrons. 6 plus. Do we have a monovalent atom? आहे का? आहे ना? How many are there? We have 2 monovalent atoms. Clear? Plus. Any charge? No. जर चार्ज नेगेटिव्ह असेल तर वी ऍड 1, वी प्लस 1. चार्ज इज पॉझिटिव्ह, वी सबट्रॅक्ट 1. क्लिअर आहे? आपण घेऊ एक्झाम्पल, मग कळेल. अपॉन 2. सो सिंपल क्वेश्चन, 6 plus 2 8, 8/2 इज 4. याचा अर्थ फॉर H2O मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर इज 4. त्याचं काय करायचं सांगतोय पुढे मी, बट फॉर नाउ ओके विथ दिस. सेकंड, इफ आय से CO2, सेंट्रल ॲटम एकटा येतो, कार्बन ना, ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6. सो 2,4, राईट? ओके. outermost shell contains 4, so steric number will be 4 plus. Oxygen is not a monovalent. यातलं काय आहे का? असेल तर घ्यायचं, नाही तर सोडून द्यायचं. So 0 plus 0, there is no charge. So 4/2 is 2. याचा अर्थ for CO2 the steric number is 2. Sorry. Clear? Now about charge. If I say NH4 plus, let's find out the steric number for NH4 plus. Central atom nitrogen. Nitrogen atomic number 7, म्हणजे outermost shell contains 5. 5 plus 4 हायड्रोजन ना, मग इथे येणार 4. आता इथे +1 आहे. व्हॉट आय सेड, जर चार्ज असेल प्लस तर आपण मायनस करणार. सो -1 अपॉन 2. 4 plus 5 9, 9 minus 1 is 8. 8/2 म्हणजेच 4. इझी विथ इट. समजते आपलं हे, हाऊ टू फाइंड आउट SN स्टेरिक नंबर. येस, ठीक आहे. हे तुम्ही ट्राय करून बघा आणि राईट दी आन्सर इन कॉमेंट्स. ट्राय करून बघायचा. मायनस चार्ज म्हणजे आपण +1 करणार. क्लिअर? व्हिडिओ पॉज करा अँड राईट द आन्सर इन कॉमेंट्स. आलं? काय येणार? SN फॉर Cl ना, Cl इज सेंट्रल ॲटम, म्हणजे Cl चा ॲटॉमिक नंबर असतो 17. सो 2, 8, 7. बरोबर आहे? outermost shell contains 7 electrons. मग इथे 7 plus. Do we have a monovalent atom? नाही आहे. So 0. -1 ना, so we'll say +1 upon 2. 7 plus 1, 8. 8/2 is again 4. अरे सर, 4 येत आहे. ठीक आहे. आर वी ओके विथ इट? समजलंय? ठीक आहे. हा फॉर्म्युला नीट लिहून घ्या. कॉपी दिस किंवा टेक अ स्क्रीनशॉट, पण हे सुद्धा बुकमध्ये गेलं पाहिजे. ठीक आहे? लेट मी क्लिअर ऑल दिस. चला पटकन स्क्रीनशॉट घ्या. आपण जाऊया टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस, विच इज फाइंडिंग आउट दी शेप अँड जिओमेट्री. फास्ट. ओ, खतरनाक ना काहीतरी. दिस टेबल एक्सप्लेन्स the shape and geometry of any particular molecule on the basis of SN. खूप दिसते विचित्र. डोंट वरी. Why Fairway Santosh sir is here. I'll explain everything in detail. फक्त शेवटपर्यंत बघायचा आणि जिथे वाटतंय तिथे नोट डाऊन करायचं. क्वेश्चन असतील तर कमेंट मध्ये नक्की लिहा. ठीक आहे? चला. ओके. जिओमेट्री अँड शेप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेअर्स. मी काही एक्झाम्पल लिहिलेत. I have not mentioned some examples because I want you to practice and write the examples. ठीक आहे? हे जे असतील ते आपण व्हेरीफाय करूया आणि जे त्यामध्ये नाही आहेत ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करून लिहायचे. कूल? गुड. स्टेरिक नंबर जर समजा 2 असेल, इफ स्टेरिक नंबर इज 2, जिओमेट्री विल बी लिनियर. लिनियर म्हणजे अशी. ओके? अँड इफ इन केस ऑफ स्टेरिक नंबर 2 ऑल आर बॉन्ड पेअर्स, देयर इज नो लोन पेअर, all are bond pairs, then the shape is linear. समजतंय? No
लोन पेअर, ओनली बॉन्ड पेअर्स, शेप विल बी लिनियर. एक्झाम्पल CO2 आपण ते व्हेरीफाय करूया. If steric number is 3, geometry will be trigonal planar. Trigonal planar, जर बॉन्ड पेअर इज there is no lone pair, एक सिंपल बघा, if there is no lone pair, geometry and shape will be same. No lone pair, geometry and shape same. No lone pair, geometry and shape same. TB म्हणजेच trigonal bipyramidal. We'll go for it. If steric number is 3, geometry will be trigonal planar. हा मध्ये 1 2 3 trigonal planar म्हणजे एका प्लेन मध्ये येते. It is not going anywhere out on the board itself. जर बॉन्ड पेअर 3 आणि लोन पेअर 1 पण नसेल तर आपण आपल्याला मिळतं ट्रायगोनल प्लेनार जिओमेट्री अँड शेप. आउट ऑफ 3, इफ 2 आर बॉन्ड पेअर्स अँड 1 इज लोन पेअर, वी गेट शेप बेंट किंवा व्ही शेप. समजतंय? एक्झाम्पल आपल्याला लिहायचं आहे, व्हेरीफाय करायचं आहे. त्यानंतर इफ द स्टेरिक नंबर इज 4, जिओमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल लाईक अ पिरामिड. I have tried to show it here. Bond pair 4, lone pair 0, म्हणजे there is no lone pair. In that case, geometry and shape will be same. Good. Bond pairs 3, lone pair 1. If we have only 3 bond pairs and that is there we have 1 lone pair, shape will be pyramidal. समजतंय? Bond pair 2, out of 4 bond pair 2, lone pair 2, then shape will be bent किंवा V shape. H2 molecule is the perfect example. आपण हे verify करणार आहे. Then if bond pair, if the electron pairs are 5, electron pairs 5, then the shape will be, geometry will be trigonal bipyramidal. TBP, trigonal bipyramidal. म्हणजे असा ट्रायंगल बनतो. That triangle is in one plane, one pyramid here above, second pyramid is above. समजतंय? Yes, going well. थोडे पेशन्स, सगळं आपलं समजेल. So in that case, bond pair 5, lone pair 0. No lone pair, TBP. Clear? Good. Out of 5, 4 bond pairs and 1 lone pair. 4 bond pair, 1 lone pair, T shape. Okay? असा बनतो T shape. Somewhat like this. Here we have 1 lone pair, our central atom. Here we have 1. Here we have second. Here we get third, and here we get fourth, and the lone pair is here. A kind of, एक मिनिट, कुछ तो गड़बड़ है. T shape नहीं. Here seesaw. It must be seesaw. Okay, seesaw shape. Here must be T shape. Sorry, need to make corrections. Are we okay? We get T shape here. हा seesaw बनतो असा. इकडे लोन पेअर अँड हियर वी हॅव अ स्टँड ऑफ सीसॉ. म्हणजे इथून लोन पेअर आला अँड देन इट शिफ्ट टाइटली हियर. समजतंय का? अंडरस्टूड? हा लिनियर येतो. दिस लिनियर विल बी इन दिस मॅनर. हा असा बनणार. हियर वी हॅव सेंट्रल ॲटम. हियर विल गेट 1 लोन पेअर. हियर विल गेट सेकंड लोन पेअर. हियर विल गेट थर्ड लोन पेअर. 3 लोन पेअर ना, आणि बॉन्ड पेअर एक वर आणि एक खाली. सो इट्स अ लिनियर ज्योमेट्री. समजतंय? पक्का? 3 लोन पेअर, 2 बॉन्ड पेअर. जेवढे लोन पेअर वाढणार, दे विल ट्राय टू, लोन पेअर पर्सेंट मॅक्सिमम, दे ट्राय टू ऍडजस्ट देमसेल्फ इन सच अ वे की वी शुड गेट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. क्लियर everyone? Any query with this? Chala. Then the next one is octahedral. In case of octahedral, म्हणजे steric number 6. If steric number is 6, geometry will be octahedral. म्हणजे जर यामध्ये bond pairs are 6, there is no lone pair, octahedral geometry, octahedral shape. SF6. त्यानंतर if we have bond pair 5 and lone pair is only 1, then we get square pyramidal shape. म्हणजे कसा बनतो? हे बघा इथे, if I say I have at the center 1 2 3 4
5. If we have lone pair here, a square, and then we have pyramid. In case of second, we have one more lone pair here, म्हणजे square planar. Simple, easy. Okay, we can have some more also, but इतकं ठीक आहे. चला, heavy dose ना, I know. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मी तर म्हणेन लिहून काढा प्रॉपर. व्हिडिओ पॉज करा, सगळं प्रॉपर लिहून काढा अँड देन मूव्ह अहेड. दॅट विल हेल्प यू. ओके, चला इथपर्यंत आपल्याला समजलंय. आय जस्ट झूम आउट, म्हणजे आपल्याला सगळं एका ठिकाणी रेफर करता येईल. चलो, इफ यू आर ओके कम्फर्टेबल विथ दिस, जा. ग्रेट. नाउ लेट्स गो फॉर सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस. बरं, टाइमपास चाललाय. ॲज वी सेड, स्टेरिक नंबर ऑफ आपण काढला पहिला वॉटर. तो वॉटरचा स्टेरिक नंबर 4 आहे. तो लेट्स गो फॉर अगेन एक्झाम्पल नंबर 1, H2O. वी नो स्टेरिक नंबर फॉर वॉटर इज 4. इफ स्टेरिक नंबर इज 4, जिओमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. समजतंय? सो असं काय ते वेगळं कलर. जिओमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. समजतंय? बट शेप विल बी बेंट और V shaped. आता why am I saying this? Because oxygen has only 2 bond pairs. Out of total 6 electrons, it has only 2 bond pairs and there are 2 lone pairs. कसं काढलं आपण ते? Oxygen, atomic number of oxygen is 8, 2,6. Out of 6, it has only 3, 6. 6 electrons in the outermost shell, out of which 2 are bonded with hydrogen. 1 hydrogen, second hydrogen, right? And these are lone pairs. समझते हैं? 2 bond pairs, 2 lone pairs. Steric number 4, 2 bond pairs, 2 lone pairs, bent or V-shaped. समझते हैं? चलो, let's verify one more. If I say number 2, CO2, in case of this, the steric number was 2. आठवत आहे? CO2 steric number 2 काढला आपण. So if steric number is 2, let's verify. इकडे geometry will be linear, and in case of carbon there is no lone pair. Carbon never has lone pair. Okay, carbon च्या outermost shell मध्ये we have 4 electrons, 1 2 3 4. Oxygen is divalent. आला पहिला oxygen, second oxygen. समजतंय? So the structure will be, the shape will also be linear because there is no lone pair. So geometry and shape will be same. म्हणजे carbon at the center, oxygen here, oxygen here. In this case, H2O molecule, oxygen will be here, hydrogen will be here, here, and there will be a lone pair. Somewhat like Mickey Mouse ना? मी घाण काढले माहिती आहे? Are we okay? समजतंय? Going well? Good. If these are okay, let's go for some more. If I say number 3, NH3. इथे आपण याचा काढला होता. ठीक आहे, परत आपण काढूया. So for this, steric number will be nitrogen atomic number 7. 7 म्हणजे 2,5. Nitrogen is 7, 2,5. Outermost shell has 5. So 5 plus monovalent atoms. Monovalent atoms.
Do we have a monovalent atom here? Hydrogen आहे ना, किती आहेत? 3. So 3 plus, is there any charge? No charge na, so 0 upon 2. 5 plus 3 8, 8 upon 2 which is 4. Steric number of ammonia is again 4. 4 म्हणजे परत tetrahedral. पण let's identify what is this shape. So I am writing geometry here. But shape will be, to find that weight, nitrogen outermost shell has 5. Out of 5, पहला hydrogen, second hydrogen, third hydrogen, 3 bond pairs sorry, and 1 lone pair. 3 bond pair, 1 lone pair. Out of 4, 3 bond pair, 1 lone pair. Ammonia. Going well? Good. So shape will be pyramidal. Easy. एक अजून घेऊया, then you have to verify the rest आणि ट्राय करा त्या प्रत्येकाचे एक्झाम्पल फाइंड करायला. नंबर 4 here PCl5. PCl5 फॉस्फरस माहिती कुठे असतो? जर माहित नसेल तर आपण एक प्रॉपर व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड अबाउट मॉडर्न पिरियड टेबल. वी हॅव अपलोडेड सम शॉर्ट व्हिडिओज. चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करा आणि पटपट प्रत्येक सिंगल व्हिडिओ बघून घ्या, म्हणजे तुम्हाला एक सिंपल अंडरस्टँडिंग येईल हाऊ टू राईट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड हाऊ टू रिमेंबर मॉडर्न पिरियड टेबल इन सिंपल 1 minute ट्रिक. ओके, चला. सो फॉस्फरस बिलॉंग्स टू नायट्रोजन फॅमिली, म्हणजे इथे सुद्धा आउटर मोस्ट शेलला सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हॅव. फॉस्फरस स्टेरिक नंबर, फॉस्फरस तो 15. सो फॉस्फरस इज 15, 2, 8, 5. Clear? Outermost shell has 5 electrons plus, do we have monovalent? Definitely yes. How many? 5 plus no charge, so 0 upon 2. So it is 10 by 2 which is 5. If steric number is 5, geometry will be trigonal bipyramidal. समजतंय? Trigonal bipyramidal. आता आपण त्याचे इलेक्ट्रॉन फाइंड करूया. So बरोबर, TBP, and the shape of this will be, एक मिनट. Okay, so trigonal bipyramidal because there are 5 electron pairs. ठीक है, 5. Now shape is trigonal bipyramidal. Why? Because phosphorus has outermost 5 electrons, 1, 2, 3, 4, 5. All 5 are used for bonding. 5 na? So there is no lone pair. If there is no lone pair, shape and geometry will be exactly same. Clear? Very good. So we have taken some examples. यातले अजून काही examples verify करा. Let me zoom out a bit and practice them well as much as you can. Okay? आणि काही कळलं नाही तर राईट दॅट इन कॉमेंट्स, विल डेफिनेटली कव्हर दॅट मॉलिक्यूल ऑल्सो. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, टॉपिक समजला असेल तर पटकन लाईक बटन सबस्क्राईब हिट करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला आत्ताच्या आत्ता. अँड फॉरवर्ड दिस व्हिडिओ टू ऑल युअर फ्रेंड्स हू वॉन्ट टू लर्न chemical bonding and VSEPR in simple words. Till then, enjoy learning chemistry, enjoy studying. Take care. Bye.